As I said, I occupied and worked in different capacities. I was groomed from a program assistant to becoming an advisor, policy advisor, gender, health and education. I've worked in Gambia for 14 years in the area of resource mobilization, country programming in different sectors, working in strategic partnership building. I've also worked in electoral reform, policy reform, and I have really depth of knowledge about development process, both in the planning and also in the implementation. And I'm also a very strong advocate. I'm very influential in terms of mobilizing resources for development. I have also been involved in many projects, programming projects, ranging from the industrial projects, economic capacity building. I've also been in the water sector, natural resources management. Fantastic. I was team builder also, team member, or team leader in agricultural diversification. So these are the strengths that I'm bringing, and also, of course, I'm a trainer. I'm a very qualified trainer. I was trained by UNDP to be a trainer of trainers in gender mainstreaming, economic management, resource mobilization, of course, in environmental conservation, and so forth. All right. And like you just highlight. Let's now talk about the sort of the cabinet government. Since the nomination has been was published, it's been a week or so now. How has been the support from the cabinet government? We've been talking about it several times. You know, how effective are they? Does the government in supporting you in your quest to seek for the deputy chair of the Africa Union Commission? That is a question that you can even answer, but I will answer it because you are asking it. Yeah. The fact that I was identified by government to the highest level, office of the executive, indicates that there is support. I'm not more educated than any other person. I don't have anything more than any other Gambian. There are more qualified Gambians, perhaps, everywhere. But I was support. That's a very great support. And from there also, they went all the way to the endorsement of 16 member states of ECOWAS. Just recently in the ECOWAS summit, my name, my candidature, and the candidature of another Gambian, Ernest Obi, who is also vying for Commissioner of Agriculture and Blue Economy in the African Union, they are tabled for discussions, and they were discussed and unanimously endorsed. So, and the government is still supporting, we are still engaging with them, and they are willing and determined, committed to provide me with all the support that I need to succeed in my candidature. So this is, I'm overwhelmingly happy, my family is happy, and we are grateful to the entire government under the leadership of President Adama Barrow, who I have worked with for a couple of years, and who is still with me in terms of support in nation building. We are from the coalition 2016. We are one family. We have all stood up to our country, as you and other people in the diaspora have stood up for the country, because no one person can do it. And that trust and confidence he has in me, it's very important. It leverages my position, makes me happy that regardless of my being out of government, I'm still considered and respected to the highest level. So this is it. What more can he do? And he all the time prays for me each time I speak to him.
he prays for me to succeed. So for me, I can't say anything other than just to thank him, to pray for him, pray for his government, for pray to Gambia for peace and stability, and to also pray that the agenda that we had adopted as a Coalition 2016 team succeeds, because the National Development Program is the National Development Program, NDP, that is Okay. now being implemented. It's an agenda that was adopted by Coalition 2016. So I'm still part of, indirectly, I'm still part of government, because I am there to support peace and stability. As a senior citizen, it's my responsibility to ensure that I still continue to stand for the country, and of course, by extension, for Africa at large. All right. Now, it looks like you said, there, of course, you have in full support from the Gambia government. Of course, I think that's very good also. Now, aside from the full support that you're receiving from the Gambia government, if you had to talk to the Gambian people, what other support you might need from other sectors of the Gambian society, or maybe from those that are in the country and the diaspora, what message would you send out to the Gambians to maybe keep, of course, also to support you in this crusade, in your candidature? If there's any message that you would send out to the Gambians, what would that be? The Gambian people are supporting me. Those who know about my candidature, many of them have reached out to me, both in the diaspora, in the country, in communities, and those who can support the campaign through the media support, like you're doing, like Cartoon Network, and I'm sure other networks are also going to come. Pardon me? And also, so everyone is supporting me, and I'm very grateful for that. Okay. My family is also supporting me, from the most senior to the youngest. And I must say that I shouldn't forget to thank my parents for really bringing me up in the way they have brought me up in terms of service to humanity. Okay. That is my upbringing and my passion and commitment. Very well. So I'm grateful to everyone. I'm not leaving anybody behind. Fantastic. Now, of course, VP, I want us to, of course, we will take this opportunity also to talk on the, of course, after 4 years of President Barrow in office. We want to hear how would you make your own assessment on that. And also we want to talk about the Coalition 2016, because there has been a lot of talk around town, and I think you can help us or help those that are watching to understand the state of the Coalition 2016 at the moment. But first, after 4 years, last week, President Barrow have been in office, has been the leader that has been, of course, responsible for the state of the country. What have you make of his leadership after 4 years and barely a week or so as the president of the Gambia? I wouldn't answer that question with due respect, because this is not the forum for that. The forum today is about my candidature. Yeah, we just wanted to take the opportunity that is, if you will help us to understand your view on that. I will not say anything on that because it is not the forum for that. Okay, can we talk about the coalition? Interview. How about the Coalition 2016 agenda? If that's okay, can we talk about that? Because you were the architect. The agenda is still alive, and it's been implemented by the government. Okay. And my perspective is the fact that it's the 2016 coalition will never die. Okay. It's a living legend. The political parties and leaders who have come together to put their differences aside and embrace the Gambia as a nation and committed to champion the cause of the Gambian people is something that is going to be alive forever. And wherever I am, I will champion and congratulate them for the selfless efforts they have done
to bring about change after 22 years of autocratic rule. That's much I can say. And what I can also say is that government is doing its best in terms of, if you look at the resources, when we came, there was nothing in the treasury. We were almost at the brink of collapse. And what they are doing, after the May 2017 roundtable conference in Belgium, they have been able to get resources from the United Nations and other agencies to support the implementation of the National Development Program, which is really extraordinary. And also one can also look at the efforts they are making in the area of COVID-19. These are the pressing emerging issues that are also affecting not only Gambia, but also Africa and the world at large. Because economically we have had economic loss, we have human lives, human loss, and also we have social capital loss. So you would see that despite all these development challenges, the government is doing its best. Okay. No government is perfect. No government system is perfect. Yes, Madam Vice President, if you can please, what would you say to those that think that the coalition is no longer exists? It's divided because some of the key players that were part of the formation of the coalition is no more in the government and seems to be in difference with the president in terms of how the government has been run or the country has been run. What would be your view or response to that? My views on that is reserved, as I said. I have no comment to make because this is not the forum for that. Okay. Now, thank you so much for your understanding. All right, very well. I will respect that. Again, just maybe the final on that before we wish you good luck ahead. 1 minute. Of course, on your election. Now, of course, you said your responsibility, representing the country, of course, facing 5 more other challenges, I should say. You talked about your chance. Thank you so much. I just want to renew my gratitude to His Excellency President Adama Barrow and his entire government for nominating me to the position of Deputy Chairperson of the African Union Commission. I'm also grateful for securing the endorsement of the ECOWAS Authority and equally. The African Union has a division of gender and women's development, and we should try to see how we network with them and bring resources to women's organizations, civil society organizations, in their quest to build their capacities, to be able to deliver the goods and services to where it matters. That is the grassroots, our rural populations. When government makes a policy, the responsibility of civil society, private sector as a partner, and a conduit for development to translate those policies and those political statements into realities that would affect or impact positively on the lives of our people in the rural areas. So finally, I want to thank God Almighty. I want to thank my parents. I want to thank my late husband, my family, my friends. I have so many daughters and sons in Gambia and of course,
including Africa TV, Fatu Network, Freedom, Gainako, Diaspora, and Mimbe Caring, of course, GRTS, and many, many organizations, QTV. All these people are my sons and daughters. So the ball is in your court. Your mother is running for this position, and you don't have to wait to be called upon to do your work. That is advocating and championing the campaign. The diaspora, I say thank you so much for what you have been doing, not only supporting me financially, but morally, and also working towards having Gambia succeed in these elections. All right. Finally, is to tell everyone that my victory in these elections on the 6th of February 2021 is not a personal victory. It is a collective victory for our country, the Gambia, for Africa as also. So I thank you, and I ask that God bless our country, that God gives us peace and stability, national unity, that Allah gives us the commitment in our hearts and minds to remain as a cohesive nation, as a peaceful nation. And for Africa, we want everybody to come on board to support the African Union Commission, to support the African Union, which is, of course, comprised of 57 heads of states and government. And they are doing their best, All right. not only looking at the agenda, but, which is, of course, on resource mobilization, quality education for everyone, climate change, food security, women's empowerment, youth empowerment. And what I want to say is that if we come on board, then we can have a space, create a space as a continent to take to implement the needs and realities or aspirations of our people, and particularly the young men, youth, both boys and girls, who are leaving their nations, their countries, going to die, most of them in the diaspora, in the Mediterranean Sea, which is really one of the things that is at the center of my heart, where we should support them. All right. Africa, the agenda has a program to promote the empowerment of young people through entrepreneurship to diverse areas so that they can become empowered and they can stay in their different countries. Because the young people, if you look at Africa, they're about 65% in every population. Okay. And they are resources and assets that we shouldn't lose. We should keep them in their respective countries, Okay. so that tomorrow they will become leaders. Mm-hmm. They will take over the baton from us All right. and drive the development agenda 2063. All right. So women, of course, women and girls, you also have space. Everybody has space in the agenda. My advice is for everyone to read the agenda 2063, because it's anchored on the response or for the realities, to the realities and aspirations of our people, all of us. So, and you cannot really create space for yourself or create for a nation if you don't know what is in the agenda. It is incumbent on all of us to read the agenda, take interest in the agenda, see what you can do from your community, Okay. from your country, Mm-hmm. to link up with the agenda so that you can benefit from it, Mm-hmm. participate in it. Thank you. And when we succeed, it's going to be Africa's success. Yeah. Africa has everything. It is endowed with human resources.
If you look at Africa today, there is scramble for Africa. All the resources are in Africa. We have the human resources, financial resources, material resources. All we need is for us to come and put together, try to invest in Africa. Thank you. We have to have our mentalities to turn towards Africa. It takes everybody to make Africa succeed in its strive to implement Agenda 2063. Thank you. I wish everybody happy and prosperous New Year. Thank you. Long life and good health, prosperity, and commitment to contribute to peace and stability in the African continent. Thank you. Africa is torn by conflicts. Thank you. If you look at the Sahel, your political crisis, I would call on everyone, Gambian, every other country, and Africa at large, to really champion peace. Thank you. To become ambassador of peace. Thank you so much. Thank you. God bless Gambia, God bless Africa, and God bless all the candidates who are vying for the position that I am vying for. Thank you. My last word is, if I win, it's for African women, it's for Africa, it's for Gambia. All right. If I don't win, whoever wins, I will support you 100% in every way I can. Thank you. Because we have to look at Africa, go beyond our personalities, our individualism. Thank you very much. And contribute to our countries and Africa. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Madam former Vice President Fatoumata Jallow Tambajang. Thank you very much for your time, and it was a very good pleasure to have you on the line to discuss on your candidacy and nomination for the, of course, for the Deputy Chair of the African Union Commission, and we wish you every best of luck. And thank you very much for your time, and it was good to have you on the line. Once again, thank you very much. Thank you so much, iAfrica TV, for taking your time, coming to my humble home. You could have asked me to come to your studio, but you've really considered me by coming to my humble home. Thank you. So early in the morning. God bless you. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Thank you very much, Madam Tambajang. Jallow Tambajang Fatoumata there. Of course, once again, we wish her every best of luck. And it was indeed good to have you on the line. And with that, there, we would now take a short break and come back with the newspaper review. And but before we do, we just take a short break and come back. Star GSM. Star GSM. Felay promotion bana fena molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minubuko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro la sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lulu minka sannu wini lulu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul kasannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu kasannu keme konontola sang keme worowula isa soto mobile ambulance odum keme woro domma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli killing keme sey domma isa soto nin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanam bijele flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999. Star GSM manda wodom mala ngani original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshener fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash couple ka bonali america alse muna fangala la official do wala la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume ngani designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nani andi botanam France le anin Dubai isina jibe no na bumbato memfele kombosila
Silla Drive Serekunda OJ Johnson Nyatilingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. All right, welcome back, and you are with the Monday edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV. Once again, thank you very much for joining us. And straight to Abdullah Mendy, who joins us to bring us the what the papers are reporting this morning. That's the news review. Mr. Mendy, ñu ngi lay nuyu ñu am mbégte jàkkaarloo ak yow ci suba si la ñu baal rek quickly nga indil ñu li nga xamante ne mooy ñu suba si la lañ xëyee si seen xibaar tey. jërëjëf Amadou ñu fay la ba noppi nag nuyu képp ku ñoo déglu ci di ñu seetaan tam ci jamono ji ci Eye Africa TV comme ni nga ko waxee rek waxtoo ñu xoj tey yaa ngi doon dalal former vice président bi di Excellency Fatoumata Jallow Tambajang comme niñ ko gisee ci Standard seen front page bi liñ ci wane mooy political leaders advice to avoid personal attacks lii bokk na ci li ñoo gestu tey ci biir lii di story bi mu di ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitee langue politique bi rawatina di njiitu parti yi ñoom lañ doon yedd daal ne war nañoo seet nu ñu waxtaanee ak seeni ndaw yi ba ñu moytandiku politiku xaste ak politiku saagante rawatina ñoom i neen kilifa yi ñuy xasante wante parce que gisoon nañ ko ci gannaaw rek yi di ay kàddu yi nga xam ne honorable Amat Bah yëkkati woon na ko jëmale ko ci nguuru Jawara mi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci ab jëmee jamono ne ñooñu lan lañ njëriñ askanu ñaani loolu nga xam ne nag askanu Jawarakunda gi gisee ko woon comme ab wax ju tegginewut loolu bokk na itam ci ay fan ci ginnaaw dinañ dee gis itam yeneen ci ay kàddu yi nga xam ne ñenn ci ay ndaw yi yëngu ci langue politique bi itam dinañ ko dee jamante kàddu ñii di kilifa parti ku ci mel ni Ousseynou Dabo tam loolu mu doon mbir mi nga xam ne jaaxal na kilifa yi yu bari ci biir réew mi ne daal bu dee nii lañ bëgg a politique ci biir réew mi mun nañoo jural ëllëg ak si biir musiba rawatina ci ñun ni neen ñi nga xam ne ñun ñooy soppee lii di parti yi te ñi yëpp dañ boot ay nit yu bëri soo kàddu yi day am solo ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waaw loolu affaire la loolu ci standard la woon standard ba tey itam gouverneur bu Central Bank of the Gambia moo ne daal moom it de dina sàkku ji wàllu ci pencum ndawi réew mi pour ñu daal di saxal ay loi yu leen di mën a dooleel pour ñu mën a teg ay yar ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu banque ci biir réew mi fii jubbanti leen gàgganti leen it ci mbiru liggéey gi ñuy def noonu ndax am na ci solo lool parce que askan gi lañ ci bëgg a aar ndax ñoom seen jàngat wane na daal ne yenn ci commercial banks yi nekk fii ci biir réew mi lañ dee teg ci dokku askan gi ci wàllum payoor buñ fa lebee xaalis ñu gën ko xamee ci interest daf dee métti lool waaye it luwaa wanewut benn buntu bi nga xam ne moo leen a mun a dooleel ñoom Central Bank of the Gambia pour ñu mun a lijjanti loolu ba mu set waaye nee na nag dinañ sàkkulu buntu boobu ca pencum ndawi réew mi bu fekkee ne ndaw ya fa nekk dooleel nañ leen ci loolu ñoom it dinañ mën a régulariser wala boog sax ñu seet naka la ñoo seetee ba defaraat mbir mi daal ba mu gën a jaar yoon pour askan gi mën cee njëriñoo doxalin bi daal mooy affaire bi waaw mu ngi noonu leneen tam ci lu ñoo seet itam ci newspaper su tey bi comme niñ ko waxee rek waxtu moo ñu ko mayut daal mooy liñ doon junju rek ca njëlbeen moom looya Ousseynou Dabo it wane na daal ne ñii di soppeem yi Voice newspaper ñoo ko wane moom dënku na soppeem yi it nee na kum ko saaga moom ci boppam looya jarut sax ñu koy faale wala ñu koy lijjanti ndax loolu li ko waral nag moom nee na de bu fekkee it ne yari ni nit ki la moo waral muy war a saaga kilifa wala boog sax kilifawu keneen waaye ñoom comme UDP seeni ndaw yi dañ leen yar ci anam bi nga xam ne duñ xaste te duñ saaga kilifa jàmbur kon ñoom jarut sax ñuy tontu wala ñuy topp ñi nga xam ne ñoom ñoo koy saaga loolu it du ci parti bi rek la ko yemale nag wax na ko it ba waxaale ko ñi nga xam ne ñoom ñooy jegewaaleem ak lii di ay njabootam ndax réerewuñ mbir ne mooy liñ doon wax ci Standard newspaper kilifa yi yëngu ci langue politique bi yenn saa yi ñu dee weccoo ay kàddu
yi nga xam ne daf dee ñagas loor surtout ndaw yi di ko dégg parce que lii ñu ngi doon joxee ci misaal ne kenn ci ay ndawal parti NPP ñu gën ko xamee ci Baba Jah am na ay kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko daal di ko rokkos kii di lawyer Ousainou Darboe te kaddu yooyu soppee Ousainou Darboe ak njabootam gi gis nañ ne teggi new te itam àndut ak la nga xam ne lañ doon séntu ci moom la rawatina ci ab ndaw bi nga xam ne àndoon na ak ñoom ci jëme jamono ba ci guddi yuñ toll nii mu leen di yóbbante kàddu yu mel noonu ñoom ñaawlu nañ loolu bu baax a baax waaye Darboe daal woote na dal ak tey pour ndaw yi ànd ak daal bañ di tontu pour bu mu indi xuloo daal. politique saaga daal. baaxul rafetul jekkut waaw loolu daal lu doy waar la affaire yi moom. nekkul ñun dañ bëgg a gaay indil ñu ay agenda du ñu wax la ñoo di la développer réew mi ak yu mel noonu loolu moo gën waaye ay xasante ak saaga loolu moom definitely waaw dana am solo bu baax kilifa yu mel nii comme moom nañ ci wax ñu advice gars yi nañ buñ bàyyi nañ bàyyi affaire yi nañ ko bàyyi mu sedd daal te Amadou li ci gën a doy waar mooy ñoom kilifa yi ñoom i neen mun nañoo xasante saagante but at the end of the day di nga gis ne ñoom ñooy ñëw dajewaat ci benn taabul toog waxtaan waaye ndaw yi leen di topp ñoom duñ dee gisee noonu mbir mi parce que ñoom noonoo googu daf dee des ci ñoom ba daf dee sax ci njaboot gi dina dee sax ba dugg ci biir kër gi ëllëg ak si biir lu mu ci mën a jur daal yàlla rek a xam yal nañu yàlla musal ci yooyu jafe-jafe leneen ci li ñoo seet comme ni nga ko waxee tey TRRC day am comme waxtu daanaka mu ngi ñu xala xooj Gambia confirm na lii di coronavirus ju bees ji fii ci biir réew mi nag comme ni nga ko waxee woon ci ay fan ci ginnaaw jëwriñ bi gàlloo wàllu wérgu yaram ak nekkinu askan gi moo ko daal di dëgëral di wane tam ne daal lépp li nga xam ne moo di matuwaay yi ñu war a jël pour aar askan gi aar suñu bopp it ci lii di doomu jàngoro jooju war nañ cee taxaw jëf ko ci suñu kéemtalaay kàttan loolu di ay matuwaay yi nga xam ne buntu jëwriñ bi ñu ngi koy jël tey jii du ñàkk dina am ay waxtaan yi nga xam ne dinañ ko am ak taskatu xibaar yi yéegee ko askan gi waaye kenn faatoogut ci depuis fan yi ñu weesu nag ba fu ñu toll nii. affaire Covid bi moom ñun ñu ko war a xeexee wax ji ñoo ci gën a bari jëf ji. waaw loolu lañ gis ndax nit ñi moom ñu ngi bàyyindeku completely waaye yàlla baax na yàlla nañu yàlla dimbali daal loolu rek moo gën a jar a ñaan su ko defee ñu tàbbi ci. ñu daanelee ci Foroyaa newspaper ndax acting senior finance manager bu GRTS moom moo daal di wane daal ne GRTS ñoom nag daal di nañ am lu war a toll ci 200 millions kopparu réew yi Gambia. boo ko waree méngale ak daaw mu ngi mel ni ren jii lañ gën a liggéey waaw dëgg la liggéey nañ itam waaye ñàkkut it am na ay jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel du jëm ci wàllu mobilité muy wàllu dem ak dikk ndax gis nañ ne GRTS bu ñu leen soxlee ci yenn bërëb yi ci biir réew mi pour ñu mën faa teew waxtu bu ne dina dee doon jafe-jafe ki wax loolu nag mooy seen njiitu kër gi moom itam wane na tam ne daal kër googu nag mu nga mel ni la fay xëy ci ay nit moo ëpp la ñu soxla ci biir kër gi muy dafa overstaff loolu bokk na itam ci leneen ci li nga xam ne jafe-jafe la yi ñuy jànkuwanteel kàddu yi nag ñu ngi ko doon gaaral gannaaw ba ñu daje woon ak pencum ndawi réew mi benn ci seeni mbootaay bi saytu bërëbu liggéeyukaayu nguur gi at bu ne fan lañ dee dugal seeni koppar ak naka lañ dee yoree bërëbu liggéeyukaay jooju ñu gën ko xamee ci PAC and PAY ki jiite woon mbootaay boobu nag ca pencum ndawi réew mi mooy honorable Halifa Sallah moom it gaaral na ay kàddu wane itam ne de baax na lool pour ñu xam jafe-jafe yi nga xam ne mbootaayu kër googu ñu ngi koy liggéey ak yeneen ci ay bërëbu liggéeyukaay yi nekk ci biir nguur gi loolu it day ubbi buntu pour ñu war a soññi wala pour ñu mën a indi ay pexe yi nga xam ne yooyu moo leen a jàppale pour ñu mën a def seen liggéey kon na nga xam ne noonu la waree. waaye ñoom ñu ngi am jafe-jafe am bi gën a bari loolu naka la mën a. waaw xam naa boobu ci mbiru marketing bi lay gën a doon. parce que tam marketing nag moom xaalis bi moom bu ñëwee si institution bi kay dafa war a fexe mu faj soxla yi ak. bu fekkee li ngay dépense moo ëpp li ngay am nag am jooju tur gi du mën a feeñ lu bari. parce que ñoom tam ñu ngay jàmbat ne fi mu nekk nii bokkul ak démb jamono ji nga xam ne GRTS TV moom kenn fi nekk fi mu nekk nii nag affaire yi mu ngi ne wang ndax lu ci mel ni ay Africa TV ak yeneen ñu ngi fii. ma ne ko loolu nag moo war a am kon day xala metti ak affaire yi moom foog mu yaatu. mu ngoog leneen li ñoo waxtaanee ci Foroyaa newspaper mooy 20 ndawi réewi Gambie yi nga xam ne ci guddi
yu nekk nii nag ñu ngi ci ay guddi yu bëtam setul ca biir Germany ndax teg nañ leen loxo di leen waaj a delloo si waat fii ci seen biir réew mi ki nga xam ne nag moo gaaral loolu mooy seen mbootaay bi nekk Germany foofu ki yore seen kàddu moom nee na ba mu waxtaanee ak ñaar fukki ndaw yi lañ ko xamal mooy de teg nañ leen loxo foofu te la ñuy xaar rek muy ndigal pour ñu daal di leen delloo si ci seen biir réew fii te ndigal jooju nag liñ gën a xam ci landing pass landing approval la lii di kilifaw Germany di lijjanti pour am ko fii ci biir réew mi ci seeni naataango kii nag daal di wane tam ne de lii de jaaxal na ko lool bu fekkee ay doomi réew yi Gambia dem nañ ba tugal ñu leen fay jëlee di leen fi delloo si ndax nangutoo moo am diggante Banjul ak Balin wala déet waaye bu fekkee it ne loolu amut war nañ cee gindi gaay ñu leeralal leen ko ndax lii mu ngi bëgg a yàq la nga xam ne moo di seen xel foofu ca biir réew ma. doy na waar mu ngi noonu bu yàggu rek ñu ngi si doon wax ak ku yoree kàddu ministre bi foreign affairs di wax ci yu mel nii nangutoo yi ndax yii def dee bokka foofu diggante Gambia Switzerland la woon waaye du Germany waaye nag ñi comme ñu ngi xaarandi pour ñu indiwaat leen léegi tamit ku nekk sa ku gis lii tey nga am mbokk Germany sa xel day tey ci yëf yi ndax doo xam ne ndax sa doom wala sa rak bokk na ci am déet ak yu mel noonu yu jar a bàyyi xel la su ko defee daal députation bi cool yi bari na sign nañ ko sign agreement la ak yu mel noonu kenn xamul naka la daal soo mu ngi noonu. lii moo bokkoon ci li gën a fës tey ci ñetti newspaper yi muy Standard Foroyaa ak Voice leneen lu gën a fës lii nag ku ko ci bëgg a xam amaana du ñàkk mu topp li nga xam ne moom mooy newspaper boobu Amadou xam naa waxtoo ñu xoj nag duñ ci mën a gën a yaatu ñu jox gars yi dig daje suba incha allah ci beneen programme mu GMA muy Good Morning Africa jaajëfal la it bu baax a baax ci dalal gërëm la sant la bu baax a baax am na ku ma yóbbante nag ci yow suma benn boy waaw mu ne ma daal sa waaj mu ngi lay nuyu waaye sa olofal bi moo ko dee daaneel suma xale la ma ngi ko nuyu xam naa suy seetaan tey tamit dina bég mu ne ma daal sa waaj moom olofal macha allah daf may daaneel maa ngi lay gërëmaat bu baax ci ni ngay tasee yëf yi ku déglu rek nga xam information bi naka la demee su ko defee incha allah comme ni nga ko waxee moom Abdoulaye Mendy suba ñu jàkkaarloo waat ak yéen incha allah ci beneen édition kon ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee 9 o'clock suba fii incha allah ci Africa TV waaye bu leen sori TRRC day dellu si tey léegi ñu link leen ak ñoom ñu seet tey tamit lan la ñu indil si seen liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko wéy di amandi ba léegi jërë ngeen jëf. Well viewers, thank you very much for the pleasure of your company, and this is all how much we got time for today, and we will be back tomorrow for the Tuesday edition of the same program, God willing. But for now though, we say thank you very much for watching and do have a very pleasant day. Bye bye.